konferensen. Välkommen Axel Kjell och Ian Birchnell. Axel Kjell, välkommen. Berätta nu dina känslor. Ja, först och främst är vi väldigt glada med våran prestation. Vi visste att det skulle bli en tuff match. Östersund är ett duktigt lag som är bra. Egentligen både anfallsspel och försvarsspel, framförallt väldigt starka hemma, solida. Så att vi visste att det skulle bli en tuff match. Vi kommer också från en tuff match mot Norrköping. Så jag är väldigt glad med hur vi kom ut i första halvlek. Vi skapar en hel del målchanser. Vi försvarar oss ganska så bra. Vi lyckas de få gångerna som vi pressar högt. Och vi lyckas vinna en hel del dueller. Vi kunde kanske till och med oss något mer mål in i paus. Men 2-0 är bra. Sen visste vi att Östersund kanske skulle göra någon form av lite formationsändring och trycka fram lite mer folk. Och så blev det, och de får tryck på oss och får också 2-1. Oskar gör någon viktig räddning för oss, vilket gör att vi kan reda ut den stormen. Vi får lite längre stunder med egna passningsspel och sen så kommer också 3-1 på vilka såklart ger oss lite luft under vingarna. Så en bra prestation. Vi hade många spelare som krigade på något enormt idag. Det var tufft, det var varmt, det var tredje matchen på 8 dagar. Vi fick byta en hel del spelare med kramp. Vi fick slutföra matchen med en man mindre på grund av skador. En tuff smäll på Björkman. Så oerhört imponerande spelare tog sig an matchen. Så att jag är glad att jag får jobba med den här gruppen. De förtjänar cred. Jag vill också ge lite extra cred till våra fans som har rest långt och supportar oss oavsett om det går före eller emot. Tack. Ian Birchnell, your thoughts? Yeah, I'm disappointed. Firstly, congratulations to Axel and Örebro on 3 points. It's a strange game for me because I think we start the game very well. First 20 minutes, I thought we were on the offensive. We got control of the game quite early and I felt quite comfortable. And it's two really, really poor goals to concede, which was so disappointing. We concede one, and I felt then we started to lose control of our defensive shape, and then we said if we get to half time, we'd already decided a change because we felt like we needed to change the shape and change the impetus a little bit, and then the second goal really killed us just before half time. Even then at half time, we spoke and said if we can get an early goal, we felt with bringing Giro in and being more aggressive. With the front two, we can come back into the game. I think we create big chances. Giro has a huge chance from 6 metres, then Jamie hits the post, and then Tess has a huge chance. And then the 3-1 goal kills us, and it's so disappointing from a set piece because I think we get ourselves back into a strong position with 20 minutes to go, felt like we had the momentum, and then we give away a cheap corner and concede a goal, and then the game's done. And I thought towards the end of the game, Örebro saw the game out very well defensively. And then, of course, at 3-1, we started to stress the play more than we need to because we're hunting a goal, and that's kind of natural. But I felt we created a lot of chances in the game, but defensively we weren't good enough. Are you really disappointed that you have let in 7 goals in 2 games? A lot of thinking now. What is the reason? Well, yeah, obviously I'm disappointed that we conceded 7 goals in 2 games. I think that's natural. I think you can say that they're different kinds of goals, so then you have different things to work on. The goals, the first goal was a crazy goal against Hammarby when we're down to 10 men, and then the second goal is a mistake from us in our build-up. The third one's a foul, the fourth one's a penalty, and then it's different kinds of goals today, so it's not... I wouldn't pinpoint one thing, but I think when we were lower today, we were far too passive, and that was what we were good at. Leading into the Hammarby game, we were the second best defensive team in the league, and it's been 2 games where we've been in the first one not good enough in build-up, and in this one too passive, and that's cost us goals. But it's things that we learn from. Do you think you were extra passive today just because you conceded 4 goals last game against Hammarby? I would expect the opposite. I would expect the opposite. So. But no. If we concede 4 goals, I'd expect us to be more aggressive. And when we pressed high, we were. And early in the game, we triggered the press well, and we won the ball back a few times. But it was when we dropped lower, we were, and certainly inside the box. Really, it was inside the box. There was too often too much space.
Axel, är det någonting speciellt som du tar med dig från den här matchen till segern? Är det den här krigarstämningen från hela laget? Eller? Nej, men det är klart att det finns där. Jag tycker också att vi hamnar i en del tuffa situationer. Vi får ett tidigt byte, vi får flytta om lite positioner, det kommer in nya spelare som visar att de gör det bra. Samma sak i andra halvlek där vi också får byta en del spelare. De spelare som kommer in gör det bra. Så att det är väldigt stora som jag tar med mig. Krigarinsatsen, men också att vi visar att vi är ett bra lag. Jag håller med igen. Jag tycker att vi är bra på offensiv planhalva. Jag tycker att vi skapar många målchanser och det var kul att se. Mycket snabbt blev det att ni ville ha 3-0-målet där. Pratade de om det i halvtid, att det var solklart? Eller? Nej, det vi pratade om i halvtid var att det var gjort. Domarna hade fattat sitt beslut. Sen är det alltid där och då så många spelare upplevde att det var tydligt inne. Jättesvårt att säga, men då är det klart att då reagerar man. Så att, det är viktigt att släppa det också. Det var någon spelare som hängde kvar i paus, men i andra halvlek så får vi släppa det. Tänker man om VAR i en sån situation? Det var väl så få situationer så att vi är nog inte riktigt där än. Men ser du det här som årets bästa prestation? Ja, jag tycker att vi prickar en del delar i vårt spel bättre än vi gjort tidigare. Vårt pressspel i första halvlek, jag tycker att vi prickar vårt anfallsspel ganska så bra. Sen har vi gjort till en del bra prestationer, men det är så möter man ett så pass bra lag som Östersund borta och lyckas vinna, då måste man ha en bra prestation. Det pratade jag om innan och det tycker jag grabbarna gjorde. Ian, you said it was a strange, crazy game. It's hard to analyze after this, why it happened and so on. No, not really. I think you can see that when we have some really good moments with the ball, where we get good movements and create chances. You see the chances that we create today, which create some good chances, but it's mainly when we don't have the ball in the transition phase and inside our own box that we have to. So the analysis will be pretty straightforward. You have made a lot of changes in the back four, back three. Is that the reason why? Of course, it doesn't help with the continuity, you know, when you miss, and also we miss experience. You know, we have to understand that. I mean, Eric Hogan, I thought he was magnificent today. He looked like he'd played 400 games, to be fair. But this is his first Allsvenskan game. Sixten Molin is maybe less than 20. So we lacked maybe, of course, we lose experience with Ali and Tom. We know that. But actually, I thought the three centre-halves did well. But it doesn't help with the communication and things like that. Of course, you lose a bit of continuity with that. Axel, du var inne på din målvaktsinsats lite grann där. Hur ser du på det annars? Hur viktig är det? Nej, men han är jätteviktig. Han har skämt bort oss med en hel del bra räddningar när vi har varit i tuffa situationer. Och det gjorde han idag också. Han är en del av 11, men han är en väldigt, väldigt bra målvakt. Han skapar en trygghet också. Vi spelade med en ny backlinje från start och vi bytte backlinje 2 eller 3 gånger och ändå fungerade det hyfsat. Och då är det klart att Oskar är en bidragande orsak där. Kontinuiteten han står för. Hans spel med fötter tycker jag var bra idag. Hans offensiva spel var bra idag också. Så att en jättebra målvakt, men framförallt en fantastisk ledare och ambassadör för ÖSK. Han var ett par år och jag är glad över att han fick, när han gör en bra prestation, att vi fick 3 poäng. Så allt ljus på honom. Varför det tidiga byte? Skada. Vilken typ av skada? Någon form av knäskada. Hur allvarligt? Jättesvårt att säga. Det är svårt att stödja på det. Så vi fick ju skada på Björnqvist. Vi fick Lorentzon som hade kramp. Det visste vi om, han inte spelat så mycket. Vi fick Albin som fick kramp och vi fick tyvärr en otäck smäll på Björkman som verkar vara en rejäl hjärnskakning och lite oroväckande med tanke på att han har haft den problematiken tidigare och han spelar med huvudskydd. Så att det var säkert inte med meningen av Östersundsspelaren, men jag tyckte det var svagt av domarna att inte ens ge oss en frispark. Ian, how do you go on from this to defeats now? Is it a lot of thinking or just go out and... Sounds like we've been relegated, doesn't it? The way we talk, I think prior to this game, we have the most points that we've ever had in Allsvenskan. I think we have to keep context on what we talk about and a perspective. We have 13 points. We've played some good games. This is our first loss at home. Of course, we lose 2 in a row, and we're not happy with that. We're not happy with the amount of goals that we concede in these 2 games. But if we keep a big perspective on now we have 10 games, now we can reflect on 10, that's a third of the season gone. I think we've done some really good things. I think we've done some really bad things as well. And I think we just have to learn. We've got a very young group and they're developing and we move forward. There's 2 more games before the break and both are absolutely winnable games if we approach them the right way. So there's not so many question marks in your head?
No, I think in every coach there's a question mark every day. So we're always trying to find the solution. So that's the name of the game. So we today was not good for us, and last week was not good for us. But we can move forward from that, I'm sure. One question mark stands with Curtis still. But I answered this question 100 times. We made Curtis an offer. He has an offer. You can ask Curtis that question. We made him a very best offer, and we've done absolutely everything that we can for Curtis now. He's out of contract, and it's up to him. The decision's his. So. And he hasn't left a decision for you guys. No. We'll let you know when he does. Thanks. Okej. Tackar vi Axel och Ian. Yeah, just one more question. Graham Potter, is he signed for Brighton? Are you surprised? Are you happy for him? Surprised with your question, or surprised they signed? I think maybe this is the 5th time I answered this one today, but I'll say the same thing again for you. Graham's a good friend of mine. It's absolutely magnificent what he's done. I think everybody in Östersund is extremely proud of where Graham's gone. Did a wonderful job at Swansea on a really difficult budget with young players, played great football, so 100% deserves his chance. Up in the Premier League, it's fantastic to see that a coach from Scandinavia, he's not from Scandinavia, but he's from Scandinavian football, has gone to the Premier League, and it's I think it's very proud for the club. So and it's his birthday today, so he deserves a beer. Brian Wake. Oh God, no, Yeah, sorry. I can't. Brian Wake, go in. Is he going to Plymouth? Oh my or God! will he This is maybe the most outrageous football rumour I think I've heard in my entire life. But no, he's not going to Plymouth. Maybe he's going on vacation in 2 weeks to Plymouth, but he's not. But it's very interesting. Very interesting how things spiral in the press. That's then it's crazy. One tweet and the world goes crazy, and that's what happens. Yeah, but no, I expect Brian at breakfast tomorrow. Thanks. Thanks.